Hvala i zahvala gospodaru svjetova, salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, uzete česte ashabi, na sve koji ga slijede sudnjega dana, molim gospodara svjetova da bude na putu istine. Amin, ja rabbel alemin. Večeras ćemo ako Bog da pokušati biti kratki, dakle, kraj zulumćara. Zulm, nepravda. Spomenut će nekoliko zulumćara, večeras ćemo samo jednog onoga najgorega, a to je Iblis. Dakle, Iblis je vođa propasti, vođa zulma i nepravde. Dakle, Iblis, lanetullahi alejhi, je stvoren od vatre. Kaže Allah dželešanu sura Al-Hijr: "Wal džanna khalaqnahu min qablu min nari samum." A džine smo stvorili još prije od žarke vatre, od plamena vatre. Aisha radijallahu anha prenosi poslanik alejhi selatu vesselam kazao: meleki su stvoreni od svjetlosti, od nura. Džini od bezdimne vatre, a Adem alejhi selatu vesselam su stvorili onoga što vam već poznato i opisano. Dakle, od zemlje, od gline. Dakle, džini jesu stvoreni prije Adema alejhi selatu vesselama, a sami Iblis, el-mel'un, prokleti, je, kaže, od džina. Dakle, on nije od meleka, pošto neki smatraju. Nije bio melek. Dakle, on je od džina bio. Allah dželešanu kaže sura Kehf: "Wa idh qulna lil malaikati", kada smo rekli melekima, usđudu li Ademe, padnite ničice Ademu alejhiselam, feseđedu, pa su svi meleki pali. Illa Iblis, osim Iblisa, kane minel džin, on je bio od džina, nije bio od meleka. Kane minel džin, on je bio od džina, fefeseka an emri rabbihi, pa se ogriješio o naredbu gospodara svoga. Dakle, Allah dželešanu govori da Iblis nije, dakle, bio od meleka, nego je, dakle, bio od džina. Interesantno kako učenjaci spominju da je Iblis ili Iblisovo ime bilo Azazil, dok je bio kako treba, dok je bio u redu. Azazil. Dakle, prije nego što je postao Iblis. Iblis je, dakle, onaj koji je protjeran iz Allahove milosti. Kaže: "A'udhu billahi mineš šeitanir rajim." Dakle, utječemo se Allah od prokletog šetana. Šatan znači da je odbačen od Božje milosti. A Imam ibn Kathir spominje predaju da je, kaže, on prvi od džina. Dakle, prvi koji je stvoren od džina je Iblis prokleti, kao što je Adem alejhi selatu vesselam prvi od ljudi, kako se spominje kod imama Hasan al-Basrija. So tonight, inshallah, we are going very short about the end of the zalimin, the oppressors. Of course, the first one, the leader of those oppressors is Iblis al-Mal'un, the cursed one, Shaitan. Because Iblis was created from the flame of fire. That's why he is burning everything when he got mad. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, in Surah Al-Hijr. And the jinn we created before from scorching fire, from the flame of fire. Yeah. Flaming, burning. Shadid. Samum is one of the names of the Jahannam, the burning. But the shaitans get from the flame because you cannot see it, flame of the fire. You know, that one. There's Aisha radiallahu anha was describing it, or how Prophet alayhi told that the malak or the angels are created from the nur. That's why we don't see them. And the jinn are created from, from the flame of fire. The Adam was created, as you know, from the clay. And of course, the jinn was created before Adam alayhi salatu wasalam. So the Iblis, al-Mal'un, he is from the jinn. He's not from angels, like some said. He never was from the angels. As Allah subhanahu wa ta'ala says, Surah Al-Kahf, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, and when we said to angels, usjudu li Adam, make sajda, make prostration to Adam, fasajadu, and they did it. They made sajda to Adam, illa Iblis, except Iblis al-Mal'un. He rejected. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ,
So he became like, unaccepted the amr of Allah, the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So he rejected sajda, and then he became mal'oon, make a cursed one. That's why he say, A'udhu billahi min shaitan rajim. We will seek refuge from the cursed shaitan. That's what he said. As Iblis, mal'oon. Mal'oon means the cursed one, and he is. So Iblis' name was before, when he was good, guy. Allah gave him some position with angels. His name was Azazel. And then when he became, disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, when he rejected to make prostration to Allah, to angels, to the Adam alayhi salatu wasalam, sorry. So then he became Iblis, as Imam Ibn Kathir was mentioning about it. So he was the first of the jinn, as Adam alayhi salatu wasalam was first from the human beings. And of course, Iblis al-Mal'un, the cursed one, he's still alive. And he has a chance until there. So he's a very old guy. So he will live until because he was asking Allah actually to give him until the day of judgment. And Allah gave him chance, to mislead whomever he wants. So the day of the resurrection, he will be alive. And after and of course his arsh, or his throne, is on the on the sea or ocean. He's sitting over there, and he has so many armies. He's sending them here and there, to spread the mischief in the land. That is his job. He's like a boss, Iblis. That is the boss of those jinns. And there is many of the kind of the jinn as well. There is Muslims and there is non-Muslims. There is obedience, disobedience, so on. Dakle, Iblis, al-Mal'un, prokleti, dakle, još uvijek je živ. A dat mu je rok do određenog, dakle, dana, to jest do kijametskog dana. Iblis, jel? Dakle, dan proživljenja je njegov kraj. Kako je tražio da Allaha dželešanu, jel? Daj mi do određenog dana, dakle, do kijametskog dana, da ja mogu da zavodim narod. I to mu je dato, njegov, dakle, prijesto, njegovo, vladavina je, dakle, na vodi. Njegovo carstvo je, dakle, na vodi, njegovo prijestvo je na vodi, i odatle on, dakle, ili navodi svoju vojsku, šalje, dakle, da se šalju smutnje i tako dalje. U jednoj predaji spominje Džabra Abdullah radijallahu anhu, da je poslanik alejhi selatu vesselam kazao, kaže, Iblisov prijesto je na moru. On svakoga dana šalje, kaže, svoje vojske da zavode ljude, dakle, da zavode na razne načine. Kao kaže, kod njega, kad dođu, kad se vrate, onda ju pita šta ste uradili, kako ste zavali ljude. Ako neko kaže, uradio sam to i to, on ga pohvali. Ako uradi nešto malo, kaže, ti nisi ništa uradio. Ako neko napravi smutnju između muža, žene, ako ih rastavi, dakle, on to voli, ti si, kaže, blizu mene. Dakle, približi ga sebi. Ako on uradi nešto malo i kaže, nisi ništa, ideš raditi. Dakle, starudija. Da je vas Allah dželešanu sačuva. Iblisovi putevi do naših srca, ima i mnogo. Jedna od njih je, dakle, faze kako šejtan pokušava čovjeka zavesti. Dakle, prva stvar je, dakle, on voli da čovjek postane nevjernik u Allaha dželešanu. To mu je, dakle, prvi cilj. Ako to ne uspije, onda počne da koristi druge metode. Kako i na koji način? Dakle, novotarije, neke nove stvari oko vjere. Običaj, ubaci se u običaj u vjer, pa ti to ne možeš ispraviti nikako. Dakle, ljudi počnu da misle da je običaj, da je to vjera. A nema nikakve, dakle, na taj način privoli on to i tako, dakle, nastaje smutnja među ljudima, posvađaju se i tako, a on voli to. Dakle, na taj način pokušava ljude da izvede iz islama. Ako to ne uspije, onda pokušava čovjeka, dakle, da počini veliki grijeh, da pripiše Allahu dželešanu druga, da učini blud, dakle, velike grijehe da čini. Ako to ne uspije, da ga ne treba na velike grijehe, onda počne da male grijehe, da laže, da ogovara, da petlja, dakle, sve male grijehe, dok normalno male grijehe se vode velikim grijesima, velike grijehe se vode, dakle, čovjeka iz vjere. Ako to ne uspije, onda ide na drugu fazu, a to je, dakle, da čovjeka okupira dozvoljenim stvarima. Pa dozvoljeno je ovo, dakle, toliko prije da uopće ne vodi računa ni o čemu drugom.
Ne obraća pažnju na veće stvari, na važnije stvari oko, dakle, propisa vjere, nego samo one koje su dozvoljene stvari. Ako i to, kaže, ne uspije, onda ide, kaže, da dobro djelo, da zavidi, da počne da zavidi na tom djelu, dakle, da zapostavlja bolja djela, da počne da negira neka djela. Dakle, sam sebe počne u sumnju da ubacuje, tako čim sumnja se pojavi, onda to šejtan iskorištava i onda vodi, dakle, čovjeka van dakle, islama. To mu je, dakle, cilj. Dakle, imamo svoj. Neće odmah čovjek reći, ako čovjek klanja, ako je u redu, neće on, ajde ukradi, ajde napisa alkohol, neće on odmah to reći. Ne, on će mu reći, znaš šta vidi, mogu si malo, znaš, ne, on njemu kaže, ne moraš ti proći tuda. Kaže, idem ja da kupim, ne moraš ti kupiti, ti samo vidi tamo što ima. I ti zaviriš malo, ti pogledaš, on to zabilježi, uslika. I poslije toga on tebe pusti. Nakon dužeg vremena neku drugu nađe ti fazu, pa ne znam, da ponesi nekome. Ne moraš ti piti, pa ponesi to, čovjek bolestan, da ponesi. Čovjek ponese. Dakle, on vodi na razne načine, s čovjekom se igra, dok ga ne zavede. Normalno imaju i drugi stvari što on koristi kad se čovjek naljuti, on voli kad čovjek ljuti. Kad se naljuti, nasrdi, on tada, dakle, voli da djeluje, onda tada, jer, dakle, ljutnja je smrt za zdrav razum. Kad se čovjek naljuti. Zato poslanik kad neka kaže ljut, ako stoji nek sjedne, ko sjedi nek pusti, kaže, na zemlju. Ili kaže nek ide nek promijeni abdest, jer kaže, abdest na ljutnju je kao, kaže, kad baciš vodu u vatru. Da čovjek malo smiri. Zavist i pohlepa, pogotovo u današnje vrijeme, dakle, ako je čovjek pohlepan, otvori se dunjalog, onda, dakle, ogluhnemo na dozvole, nebitno odakle, da je samo nek se skuplja. Ne vodeći računa, dakle, odakle dolazi imetak. Imam Hasan al-Basri kaže, 3 su, kaže, korenja zla, pohlepa, zavist i oholost. Oholost, kaže, spriječila Iblisa da učini seždu Adamu, alejhi selatu vesselam. Oholost. Kad je čovjek oholo, onda on neće iz oholosti da uradi neko dobro djelo. A i to je Iblis. To je, dakle, Iblisova osobina na slađe smo sačuva. Pohlepa. Kaže, pohlepa je Adama istirala iz dženneta. Jer čovjek je pohlepan, ne zna granice, izgubi se. Onda sve grabi. A zavist, kaže, natjerala je Adamovog sina da ubije svog brata. Vidite kako, dakle, ove 3 stvari, dakle, ona je pohlepa, zavist i oholost. Sve 3 su opasne. Da nas Allah dželešanu sačuva. Sljedeća stvar, onda koristi čežnju za ljudima, da ga ljudi da ga dižu do nebesa. A koga ljudi dignu do nebesa, taj slobodni pad ima. Taj pada nisko. Dakle, da pridobije, dakle, tako da do neke mjere ljudi počnu, dakle, da obožavaju, da uzubila te neke svoje, predvođene. Žurba. Isto on koristi žurbu. Da čovjek ne ustraje u poslovima. Jer žurba je od šejtana. A staležnost, dakle, čovjek staležan je od Allaha dželešana, sam nagradi s time. Pristrasnost. Dakle, prema nečemu ili dakle, nekome. Mržnja prema, dakle, ono kako ima nije isto mišljenje, mržnja se pojavi. Dakle, samo voli ono koji ima isto mišljenje, pa ne, samo malo razlika, svađa. Ili sa nama ili protiv nas. Dakle, pristrasnost, dakle, da li bilo i vjerskim stvarima ili drugim, dakle, dunjalučkim, i škrtost isto tako. Jer strah, on ubacuje strah ljudima od siromaštva, daj sadaku, čovjek se, dakle, prepadne se, ako dadne veli osiroma, onda se smanjilo ovam na kamar i tako čovjeka straši. I kaže, Sufjan, radijallahu anhu, kaže, šejtan nam kaže, nema jačeg oružja nego što je, kaže, strah od siromaštva. Nema jačeg oružja. Dakle, čovjeka ustraši toliko i čovjek onda postane škrtica. Jer da u takvom slučaju, dakle, čovjek kad je škrtica, onda uzima kada nema pravo, ne da onima koji imaju pravo i ne govori istinu i misli loše o svome gospodaru. Dakle, škrt insan, dakle, uzima kad nema pravo, a ne daje kad drugi ima pravo. I misli o Allahu dželešanu loše. Dakle, 3 stvari su, dakle, opasne. Zato, njegov početak je, dakle, njega smo uzeli za prvi primjer, zato što je najgori. Jer on je, dakle, vodio sve ostale, dakle, zulumćare
to propose. So just to be quick, what we mentioned about the ways how shaitan leads to our hearts, or how he comes to our hearts. The first thing is that insan starts, the shaitan, he loves someone to be kafir in Allah subhanahu, to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala. That is his main goal. If he cannot do that, then he is going to second phase. And second phase is to give you some kind of innovations in religion. He's trying to, to occupy yourself about things, unimportant things, something that's not really like cultural things. And many people are mixing between religion and culture. They think it is religious, but it is not. Doesn't make any sense, or there is no connection between religion and culture. Sometimes maybe the culture is against religion, but people think it is religious. That's shaitan's game, and he likes that. If that doesn't work, then he starts to call person to do or to commit major sins. He loves that one. If he cannot do that, then he try to put him in the minor sins, which is the door to take over the major one, and the major one leads to the kufr, of course, disbelief. So that is his game, his methodology, how to take insan out of faith or out of Islam. And of course, if that doesn't work, then he's trying to occupy person with things that are permissible. He's occupying that's how you forget about the most important things. So just it's permissible, it's okay, but there's most important things that you don't care about them, because shaitan occupied you with those things. And then of course there's some other things like that he is coming close to our hearts. It is being mad. Being mad, of course, it is one of his toys that he uses, and that is how he comes closer to insan. And then insan becomes the toy in his hands. Other thing is envy and greed. Envy and greed is disease. So he's using this envy and greed because it leads to not see and not to hear and not to follow the right path, but you're following the whims. Imam Hassan al-Basri, he said, and one interesting thing, he said there's three roots of evil. He said the greed, the envy, and being what do you call it, mutakabbir. So he said that being mutakabbir is because Iblis, he did not make sajda, prostration to Adam, and that he leads him out of the paradise. And the greed was taking out Adam alayhi salat from Jannah because he was greedy. And the envy made the son of the Adam to kill his brother. He was envying on his brother, so he killed him. So these are major things that Shaitan loves. And then longing for people, to be in front of them, and people think that he is something. And some people that start to, like tool of the worship, in some certain cases, not necessary all the time, but some people do that. And the rush as well is from Shaitan. Al-ajal, it's from the Shaitan. And then, of course, miserableness, or being stingy, selfish, because people are fear from the not having, and that is Shaitan's toy as well. So that is leading all to the zulm. And we mentioned this first one, Iblis, because he is the leader for all the rest of them. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and guide us to the straight path. Ameen ya Rabbil Alameen. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah.